Welcome to Ukrainian Profile. I'm Anna Dombrovska. This program is bilingual, so we'll soon switch to Ukrainian. Today, Ron Sorobi and I will introduce you to two outstanding Ukrainian ladies. First of them, Svitlana Kominko, CEO of Maple Hope Foundation and the recipient of Top 25 Canadian Immigrant Award. But first, let me introduce you to Olha Yalovenko, president of the Ukrainian community and organizer of the Ukrainian Fest in Lanark County. Вітаю вас! Ви дивитеся програму «Український профіль» на телеканалі «Роджерс» в столиці Канади. З вами Анна Домбровська. Сьогодні ми з Роном Соробеєм представимо вам двох унікальних українок – Світлану Комінко, очільницю фонду «Кленова надія», та Ольгу Яловенко, співзасновницю українського фестивалю у повіті Ланарк. Олю, доброго дня! Вітаємо в програмі «Український профіль». Доброго дня, Аню. Дякую за запрошення. Оля, в суботу, 13 вересня, в містечку Карлтон Плейс відбувається український фестиваль. З тексту, який чудово склали організатори, я запам'ятала дуже цікаву фразу. Це день, що запам'ятається з людьми, про яких ви ніколи не забудете. Отже, почнемо з першого. Чим запам'ятається цей день? Ну, я вважаю, що кожен запам'ятає цей день тим, що він нарешті мав можливість подорожувати в Україну. Така головна ідея нашого фестивалю. Ми хочемо дати таку можливість тим людям, які наразі зараз не можуть цього зробити, навіть якщо б і хотіли. Тому що в Україні зараз небезпечно, а ми створимо для них атмосферу України, того, як ми святкуватимемо нашу перемогу, коли вона нарешті настане. Чудово, але фестиваль, весь текст фестивалю англійською мовою. Чи ви очікуєте тільки українців, чи також не українців на фестивалі? Наша загальна мета – створити простір, де якраз не українці можуть ближче познайомитися з нами, з українцями, з тими, хто приїхали нещодавно, і з тими, хто давно живе в Канаді. Тобто українці запрошені на фестиваль, звісно, але вони переважно будуть на фестивалі створювати українську атмосферу. Це їхнє головне завдання. Тобто фактично всі українці приймають безпосередню участь в фестивалі як хости, а канадці і представники інших народів і націй запрошені як гості для того, щоб нарешті відчути дух України, спробувати її на смак, послухати українських пісень, станцювати українського танцю, можливо, придбати собі українського сувеніру і подивитися, що наші українські діти такі само діти, як і діти будь-яких інших народів. Тобто буде цікава програма. 3 роки тому ніхто не чув про українців в містечку Карлтон Плейс, який знаходиться поблизу Оттави. Та й взагалі мало хто з українських канадців чув про саме містечко Карлтон Плейс. Ви поставили його на мапу. Як вам це вдалося? Ну, по-перше, це не я зробила, а моя старша донька з її тепер вже чоловіком. Вони так хотіли привезти маму і братика з сестричкою в Канаду, що привезли разом з ними ще приблизно 200 людей. Так, це дуже цікава історія. Вони допомагали з поселенням, допомагали з документами, допомагали з квитками, багато фандрейзили. Тобто Карлтон Плейс з'явився на мапі українській значно раніше, ніж ми приїхали. Я приїхала вже дуже відомою людиною в околицях того, що моя фотографія моїх дітей менших була розміщена на їхньому веб-сайті. Фактично всі очікували від мене подальшої активності. Тобто у мене не було багато вибору, треба було очолювати громаду, яку для мене створили мої діти. Дуже цікава історія. Тобто 200 людей. І зараз скільки людей взагалі бере участь в фестивалю як організатори і волонтери, якщо громада є 200 людей? Варто зазначити, що 200 людей вони привезли загалом. Спершу це було тільки Карлтон Плейс і околиця, а потім цих людей розселяли там, де були хости. Це і Альберта, і BC, і різні інші провінції. Тобто не всі 200 оселилися в Карлтон Плейсі, але і в Карлтон Плейсі досить багато нас. Я думаю, що наразі десь близько 30 людей, можливо, до 50. Ну і в околицях також трошки є, то наша громада тут якраз має чим працювати. А фестиваль створюється не тільки нашою громадою, до нас активно долучаються українці з Оттави. І я би не сказала, що ми якось дуже розділені, навпаки, ми відчуваємо, що ми пов'язані весь цей час.
Власне, ми говорили про день, який не забудеться, а також про людей, які не завжди запам'ятаються. То які люди створюють цей фестиваль? Розкажіть про команду і, звичайно, про програму, яка ніколи не забудеться. Супер, дякую за це запитання. Від початку наш фестиваль був створений, у нас було 7 дівчат, які якраз жили в Карлтон Плейсі. І ми просто хотіли віддячити канадцям за те, як вони нас приймали, скільки вони вклали серця в те, щоб ми адаптувалися якнайшвидше. І це було єдине, що ми могли на той час для себе зрозуміти, як віддячити. Зварити борщу на вареників і заспівати українську пісню. І з того вийшло прекрасне свято. Потім наша команда на наступний рік розширилась. На цей рік вона вже трохи відозмінилася. Ми зараз більше маємо учасників з Оттави. І, чесно кажучи, я могла б розказувати про кожного окремо довго і багато, бо це все надзвичайні люди. Вони вкладають багато свого волонтерського часу і праці в те, щоб вийшло у нас на справжнє свято. Єдине, що я можу сказати, як і всі українці, вони високопрофесійні люди в своєму реальному житті. І до волонтерства вони ставляться так само. Віддають настільки, наскільки це взагалі можливо. У нас хороша команда. Я вас закликаю приїхати на фестиваль, познайомитися з ними особисто. Я не буду їх називати на ім'я всіх, бо ми займемо весь час програми, і ви не почуєте про те, що буде безпосередньо на фестивалі. Фестиваль багатий на локації. У нас буде і дитяча локація, будуть і майстер-класи для дорослих і для дітей. У нас буде шикарний музей цього року. Музей? Так, український музей. Це просто моя гордість. Ми отримали шикарну колекцію сюди в Оттаву. Нам пощастило. Цей чоловік Дмитро переїхав з Лондон, Онтаріо. Там вже всі знають про українські і вишиванки, і рушники, і навіть музичні інструменти. А тобто це подорожуючий музей? Ні, він переселився до нас на Квебецьку сторону Оттави, і тепер він тут є завжди. І наше завдання зробити так, щоб з'явився в Оттаві український музей. Я цього щиро хочу. Ми вже вибираємо круті експонати, поки що залишаться до наступної програми, але дещо ви зможете побачити вже на фестивалі. Також ми будемо показувати виставку, яка була минулого року. Вона дуже репрезентативна в плані того внеску, який українці вже дали світу і Канаді, зокрема. І я думаю, що, знаєте, це ніколи не зайвим ще раз повторити, а чим ми користуємося з вами в щоденному нашому житті і навіть не знаємо, що то створено українцями. Наприклад, WhatsApp. Дуже популярний додаток в телефоні, але так його створив українець. І всі знають Apple. Стів Возняк також має українське коріння. Тому ми вже не соромимось, ми будемо про це говорити і на фестивалі також. Там будуть величезна кількість вендорів. Цей рік у нас будуть шикарні представлені українські вироби. Не тільки хендмейд, будуть і нумізматика, будуть і українські марки, будуть різні такі досить коштовні сувеніри, будуть багато українських прикрас. Що ще цікаво, буде у нас кухня. Так, українська напевно, кухня. Це всім найцікавіше. Це буде дуже смачно, тому що відповідальність за кухню – це Canada Community Foundation. Ми робимо з ними в співпрацю цей фестиваль. Головне питання, яке, як це сказати, куратор кухні представляє до своєї команди. Головне питання – це щоб було смачно. Вони будуть робити все, щоб вас вразити саме смаками української кухні. Я не буду розкривати всі секрети, але точно знаю, що будуть вареники, і буде борщ, і будуть голубці, і буде дещо ще цікаве для вас. І у нас цей рік ми святкуємо річницю нашої ініціативи з бізнес-об'єднанням українським. Ukrainian Business Network народився минулого року на нашому фестивалі. Мав прекрасних 4 випуски, і цей буде 5-й. І ми запрошуємо канадські бізнеси для того, щоб вони познайомилися з українцями, які воліють робити бізнес, або вже роблять, або вже непогано вправляються з бізнесом саме тут, в Оттаві і околицях. Тобто можуть приходити українці, неукраїнці, україномовні, неукраїномовні, люди з дітьми? Чи буде якась спеціальна програма для дітей?
Для дітей буде окрема локація. Для них будуть, звісно, bouncy castles, тобто гірки розваги. Будуть у нас цією локацією опікуються люди, які цей рік запустили вже український табір, ще один в Оттаві. Це дуже приємно. Це молодь, яка віддає іншій, меншій молоді свої напрацювання і вміння, як це сказати, знаходити себе в іншомовному просторі. Коротше кажучи, будуть розваги для всіх, і вони не будуть прив'язані до мовності, вони будуть прив'язані до того, що дитинство, воно, чесно кажучи, не має національності. Всі діти, я вважаю, наші. Немає окремо українських дітей чи канадських. Є діти, які є надбанням людства, вони будуть наступним нашим поколінням від того, що ми зараз їм покажемо, як ми покажемо взаємодію між нами різними, такими різними, буде залежати, чи вони здатні будуть берегти мир і розвиватися. А щодо миру, чи є якась благородна мета у вашої ініціативи? Я знаю, що завжди є якийсь фандрейзинг, окрім самої мети фестивалю. Дякую за це запитання. Надзвичайно важливо і не випадково ми акцентуємо на дітей і навколо дітей. Я вважаю, що це те, що потребує уваги. Їх не можна, на жаль, поставити на паузу. Вони все одно ростуть і розвиваються. І так, наш фестиваль хочемо, щоб асоціювався завжди з благодійними проектами, які пов'язані саме з дітьми. І позаминулий фестиваль ми збирали подарунки на Різдво для дітей на лінії фронту. Далі на наступний рік ми збирали для дітей, яких забирають з окупованих територій, яким потрібна реабілітація. Цей рік ми збираємо для особливої групи дітей, які є підлітками, але вони переміщені всередині країни, і у них подвійне випробування – бути підлітком і втрачати своїх друзів, своє звичне місце перебування. Це, я думаю, варто того, щоб приділяти більше уваги. Загалом наразі в Україні є 7,5 мільйонів дітей, які потребують уваги психологічної і потребують відновлення ментального здоров'я. Як можна їх підтримати саме через фестиваль і також дізнатися більше про ваш фестиваль? Про наш фестиваль можна дізнатися в будь-якій соціальній мережі, якою ви користуєтесь. Ми є і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Ми є в такій серйозній мережі, як LinkedIn. Яке слово шукати нашим глядачам? Так, ну і ви можете дуже просто знайти нас на нашому веб-сайті uflc.ca. Дуже просто. Або просто пишіть український фестиваль в Lanark County, і ви знайдете нас неодмінно. Ми такі одні. Дуже дякую, Олю. Всіх запрошую на український фестиваль в Lanark County, в Ланаркському повіті українською. І сподіваємося, що це буде надзвичайний час. Дякую. Welcome back. And for our second interview, we have Svitlana Kominko, a very prestigious person here, and it's a pleasure to have you on the program, Svitlana. Good evening, Ron. Good evening. Before you came to, when did you come to Canada? I came to Canada in 2005 to live permanently as a permanent resident, but I was in Canada before 2 years before. In 2003, that was my first time. And you and I have something in common. You know, our families both come from Ternopil Oblast. Yes, that's what you discovered. Can you just give us briefly your academic and professional background? I have a doctorate degree in educational and developmental psychology. I completed a postdoctoral program in organizational psychology, and I also have a master's degree in public relations. Well, I think you're on a very prestigious faculty. I think faculty of British Columbia in
Institute of Technology. Yes. Yes. Yeah. What does that entail? That's my full-time employer. British Columbia Institute of Technology is my full-time employer, where I work since the beginning of my life in Canada. Currently, I teach there, but for 12 years I was building international educational portfolio for a School of Business and Media. Oh, that's incredible. And that was about establishing partnerships with different universities around the world, in Europe, in Asia, in Africa, and also in Ukraine. Fantastic. And we developed a lot of exchange programs, international summer schools, double degree programs where Canadian students can go to Europe and get a European degree. Oh. Or we accept students from other partner schools and they can obtain the Canadian credential. That's fantastic. When was the Maple Hope Foundation created? Maple Hope Foundation was born in 2014 during Revolution of Dignity in Ukraine, where the tragic events happened at Maidan, when people were killed, the peaceful protesters were killed at Maidan. We were a grassroots organization that started to help Ukrainians that were suffering from the war, because shortly after Maidan, Russia occupied Crimea, and the war started. Yeah. What's the mandate of the foundation? Our mandate is steadfast. We help Ukraine and Ukrainian people that are facing tragic consequences of war. It doesn't matter if it's in Ukraine, and primarily we'll help in Ukraine, but we also help Ukrainians here, especially those that fled the war and are facing challenges of the forced migration here in Canada. I understand a great number of programs and activities associated with the foundation. Could you give us an idea of what they are and maybe mention some of them? I'll maybe mention a few. Sure. Since the beginning of war in 2014, for almost 2 years, we were helping veterans that had a very severe casualty, that survived a very severe casualty. Predominantly, they were amputees, and we were helping them and their families in their rehabilitation, supported them financially. We brought a few to Vancouver for prosthetics, for getting a prosthetics in Vancouver. And we also saw their struggle, their mental health challenges. And we decided that we would like to bring Canadian expertise to Ukraine. And the project called "Я повернувся," I have returned, and we were able to provide training on trauma-informed care to Ukrainian military psychologists, to Ukrainian veterans that were started to help to heal veterans after. No, that would be probably a great deal to do with PTSD. PTSD, yes, yeah. I think you do a lot of fundraising. I think you raised in the neighborhood of $33 million. It's not. We provided humanitarian aid to Ukraine, which is over 40 million now. Wow. But it's not cash donations. Predominantly, this is the value of in-kind donations that we were receiving from federal government of Canada, from our province, from provincial health authorities, and this is in the form of medical equipment, medical supplies that we were able to ship to Ukraine, to the front lines and to the civilian hospitals in Ukraine. Was that called the Javelin Life? It's Medical Javelin. That's one of our important projects. It's
It's a very unique equipment. It's like a mobile SIV unit that helps to save life. It works without batteries. It's mobile. The weight is only 17 kilograms. Well, that's nothing. And it's Canadian manufacturer, Thornhill Medical, based in Ontario. That's not far from Toronto. Yes, it's not far from Toronto. And the cost of one unit is close to 2,100 Canadian dollars. And we were able to bring to Ukraine up to now 150. Wow, So that's incredible a lot of money. And in addition to bringing that equipment, we provide training to military anesthesiologists and doctors. And they are more confident because they're equipped with a very unique equipment that helps to save lives. We use that medical equipment to equip evacuation train. In the first year of war, we were not allowed even to talk about that. But now everybody knows that Ukraine has evacuation train, and this equipment helps to prolong that time for transportation of heavy wounded defenders from the front line to the medical hospital. When I was doing research on the foundation, one thing which I really liked was the project to heal a mother's heart. Tell us about that. Heal a Mother's Heart, it's an international campaign that aims to raise awareness around grief and loss in Ukraine. Over 80,000 of Ukrainian defenders are missing. The same amount, if we use official data, was killed. A lot of defenders and civilians are in Russian captivity. And we don't have a system in Ukraine that allows to get professional support when you are grieving a loss of your loved one. So what we do, we educate Ukrainian psychologists. We developed a program, educational program, that we deliver online. There are 2 levels, advanced for psychologists and also basic level for veterans, for family members that lost their loved ones, for social workers. And they receive knowledge and different contemporary models how to support a person in grief. And our foundation developed, our team of psychologists developed a program. It's a group therapy. It's a 5-day intense program when we bring 12 mothers that lost their children or 12 widows, and they are in Carpathian Mountains, in nature, going through a program that helps them to heal. On 60 Minutes. Yes, probably, yes. What's life in freedom to supporting children and teens? We also support children that are returning from Russia, those that were abducted and illegally were taken to Russia. And we don't have a lot of children that were returned, but our foundation were able to help 18 teenagers that were returned from Russia. And mostly it's with their medical needs, school suppliers, sending them to college or university, paying for their rent, paying for their dental appointments, buying clothes. It was more humanitarian, on humanitarian side. And maybe one more, rescue wings for the front line. Rescue wings for the front lines, my favorite one. We were so lucky because one of our donors, Helijet International, decided to donate their helicopter that they used as a medevac, as an ambulance in British Columbia. And when the contract expired, Danny Sydenham, CEO of Helijet International, came to us and said, how about we donate this helicopter and you can use in Ukraine in medical evacuation. And we were partnering with Unite for Ukraine and with World
with World Ukrainian Congress, and the helicopter was successfully shipped in April and delivered in April of this year. And I was there and I witnessed how helicopter was flying in about the Dnipro River in Kyiv, and now it's saving lives in Ukraine. Fantastic. I believe you're a recipient of the Canadian Congress Leadership Award. When did you win that? Was in 2016. It was the National Leadership Award, and I was one of the recipients. Yes. If I maybe just quote this thing, the Leadership Award recognizes worthy individuals or organizations who have made a significant national contribution in development of Ukrainian-Canadian community or Ukrainian-Canadian demonstrated individual excellence in their field of work. Congratulations. And I guess we're not quite finished. There's one more. You've been recognized as one of the top 25 immigrants this year. Could you tell us about that? Oh, this is an annual award that Canadian Immigrant Magazine does every year with other organizations, and they look for nominees that made significant contribution in their professional life and also in service to the community. And I was nominated. Then I made 75, the semi-final, and then the voting started, and people were voting for 25 top immigrants in Canada, and I'm very honored to receive this award. I hope that this award will be an inspiration or an example for many Ukrainians who just came to Canada, especially since Russian full-scale invasion, that they can see that this country, which I call home now, can help you to develop your professional skills, to achieve your goals, not just professional goals, but to serve your community and to help people. Well, listen, it's a pleasure having you on the program. Thank you. Best of luck in your future endeavors. Slava Ukraina, Slava Canada. Stand with Ukraine, stand with Canada, and God save the King.